Уже 3 Моисеенко і 2 Скришевських. Уже, бачите? А я 2 рази зайшов випадково. З e-mail, ну, з свого ящика, а другий раз через вашу конференцію. Давайте послухаємось про карбонові. А ви можете розшарити на екран? Ну, презентація. Я бачу тільки віконце. Да? Ага. Хорошо, ладно. Ну, я бачу, да. Угу. Хорошо. Угу.
Спасибі, Владиславе. Дуже цікава доповідь. І от хотілося у мене декілька питань. Ну, перше, ви все ж таки вимагаєте, щоб воно більш прозоре було, чи більш коефіцієнт поглинання на цих частотах? Ну так, да, це вже друге питання було. Чим воно краще, порівнюючи з тим. Угу. Ну так. Да. Зрозуміло. Ну, я бачу, да, що ефект позитивний, але скажіть, будь ласка, що ну, для стелс це саме такий частотний діапазон? А зараз які? Тобто, фактично, ваша робота може подвійне призначення, да? Я так розумію. А де ж опублікувати будете?
А ви не дивились це, напівпровідникові властивості, як електричний чи діелектричний? От. Ну, я до чого питаю. У нас схожі роботи проводить у нас Мілованов, який, на жаль, бачите, третя доповідь, у нього якраз теж присвячена волокнам, їх і ці волокна синтезують і золотермічним методом, і модифікують фтором. І вони у нас гарно працюють як сенсор. І ми їх шукаємо для суперконденсаторів. То от така пропозиція, що ми можемо дати вам наші з фтором, а ви нам дайте свої, і ми порівняємо. Бо ми... Ні, ми дивимося в іншому частотному діапазоні. Ми дивимося МГц. З точки, тобто у нас як електроди для суперконденсаторів або як сенсори. Це діапазон, ну, кілогерц, мегагерц максимум. Тобто ми в цей діапазон не йдемо, у нас ні обладнання немає, ні методик. Ну, це не наша спеціальність. Ну, так. Да. Тому просто схоже, от у нас задача, наприклад, для суперконденсаторів підвищити ємність і зменшити опір матеріалу для електродів. Просто цікаво, оскільки у нас імпеданс метрі є, то ми можемо все подивитися. Який у вас розмір цих волокон? Да. Ого. Ну, добре. Останнє питання. У нас же немає термодесорбції, термогравітометрії. Де ви це робили? Да, я розумію, да. Де ви термогравітометричні методи вимірювали? На хімічні. Ну, ми там же. Хорошо, спасибо за гарну доповідь. Так, у нас з'явилась Ганна Топчила. Будете робити опис? Доброго дня. Так, швиденько хотілося б зробити доповідь. Давайте. Так, зараз секундочку презентую. Так, а можна... Оце ж також аналогічно довго чомусь не змогла так зайти. Щось таке інтернет, може в мене ще. Так. Є вікно. Ну, ми вас бачимо. Зараз. Бачите зараз, коли Да. презентую? Ага. А зараз на весь? Бо я вже на весь клацнула. Прогружається? Да. Так я вже в мене вже повноекранний просто справа в цьому. У мене теж. Можливо, у вас з часом підгрузиться також повноекранний. Будемо сподіватися. Добре, тоді, щоб не затримувати всіх, буду починати. Оскільки мова конференції англійська, я б хотіла швиденько англійською розповісти. От, якщо можна, так. Okay, so speaker is Anna Topchilo, and also Kozinets and Ivanov are authors. And the theme of the work is optical reflection of multi-layer structures of porous silicon for fat content control in liquids. Так, окей. Так, це не по-англійськи. Let's try.
From the start, I wanted to tell that development of new ways to determine the content of fat in different liquids for needs of society is currently an urgent task. Although there are various methods for studying fat content in liquids. Some of them are long and difficult, and some are simpler and faster, but less accurate and selective. So we decided to use method based on optical reflection, and we understand that they are providing several advantages for most of traditional methods, and also optical reflection is quantitative and qualitative, better than quantitative and qualitative analysis from some ways. And porous silicon is extremely sensitive to the presence of dielectric substances in the pores. Anna, sorry, we look on the first slide. Is it possible to roll on this one? Okay. Okay. Here is. Okay, next. It was the second. Maybe I have some troubles with slides. Okay. This way. Third slide is now. Yeah. Okay. And in the work, we use optical reflection methods, and this method can be realized, and we will determine in the magnitude of the increase the effective refractive index of the porous silicon layer by shifting the optical spectrum of the layer to greater wavelengths. The usage of a single layer sensor is effective in addition, and the results can be more easily interpreted, but the sensitivity is lower compared to multi-layer structures because they usually give wider reflection peaks. Thereby, the sensor structure is formed look like a stacks of thin layers of porous silicon, such as a Bragg mirror. A multi-layer Bragg mirror structure of porous silicon is used to determine the fat content in liquids, and layers of the Bragg mirror alternate and have different refractive indexes. Analyzing the refraction spectrum makes possible the detection of absorbed analyte molecules inside the porous silicon pores. And to create the structure, we decided to work with porosity of porous silicon between 55 and 9%. I will talk about this later. And increasing the number of the layers leads to a narrowing of the spectrum, which in turn increases the accuracy of refractive index in the substance. And in the liquid, it will increase the fat content in the sample. The porous silicon thickness and refractive index parameters are chosen with the Bragg maximum, which is on from 400 to 800 nanometers in the visible spectral range. And in the research, we used also computer simulation methods in MATLAB. The matrix method calculated the refraction coefficients from the multi-layer structure, and the set of structure was built when we have a stack of quarter wave layers, which consist of even layers numbers. And to create the graphs, we used MATLAB and applications, electromagnetic waves, and Antella's toolbox. So, the parameters of refractive index thicknesses we have chosen for modeling the Bragg maximum laying in the visible spectrum range, and the porosity of silicon was 55%. The study, our measure, obtained graph of effect of fat content of refraction spectra of multilayer structure of porous silicon.
And we used 10 stacks of quarter wave layers and determined the bandwidth of such structures covers most of the visible spectrum on the figure 1. And red color has a graph for the structure of porous silicon of fat-free liquid in the pores, and blue the structure of porous silicon with liquid with 3.5% of fat. We have seen from the graph that our method is sensitive to fat content in this substance, so we can determine the value of dielectric constant from this, and we can measure how many fat is in liquid, and because it also corresponds to refractive index. During the research, we analyzed the possibilities of using multi-layer structures and such a Bragg mirror, and use it for fat content control in liquids. And in the result of study, we decided to use 10 number of quarter wave layer stacks, and we determined them for use in the sensor to control the fat percent in the liquid. This method allows us to detect even very small percentage of fat in liquid, and also I'm planning to detect it not only liquid with fat, and use different liquids in future measurements. Okay, that's all. Thanks for attention. Maybe questions you have? Thank you very much for your presentation. Can I Vadim, ask? Yes, hello. you would like ask something? Yeah, I'd like to ask, in what kind of liquids is it possible to use this method? This method works in different liquids. It can be also milk with different percents of fat inside, and I also, on my previous work, used to determine by this methods fat content in fat-free milk and in milk with some percentage of fat, and this method is also work because, for example, fat-free milk just have some small percentage of fat in this case, because we had the fat before, and this method shows also a small percentage of milk in fat-free milk, as I determined. So it works also to milk. In your presentation, you say about the change index of refraction when you add some fat to milk, but for practical application, it's necessary to know that dynamic range of possible recognition of fat in milk. You can say something about it. The maximum and minimum concentration of fat that you can determine. It can be small percentage, like 0.01% of milk. But what about the highest point? I can't say for now. I just determine only small percentages because just in real life we have not a lot of liquids that have a lot of fat inside that we need to use this kind of method. It works more on the small percentage of fat, as I just feel that this methods work, how it works.
Could you compare your method with another one? But I know a lot of method can be applied for detection of fat in milk. And what is the advantages or disadvantage of your benefits of your method comparing with other existing literature? Yes, of course. A lot of methods for now are not so express, and this method have advantage like we don't need a lot of time to spend, but for doing results. And if I will make once my MATLAB code and to prepare for measurements, it will be shorter, quicker than another methods like using traditionally in food industry, for example. Okay, thank They you. need filters and so on. Do you have another questions? No question. So, thank you very much for participation of this conference, and I propose to close. You have another opinion? Vadim, maybe you add something? Okay. Okay. Thank you for your participant. Thank you very much. Bye-bye. Thanks, Hannah.